طريقتنا الصحبة والخير في الجميع مدد رجال الله مدد رجال الدستور يا سيدنا مدد يا سلطان مدد يا شيخ محمد عبد الرباني شيخ نازم الحقاني بسم الله. Anyone has inspiration or something? Or something? Inspiration, question, anything? Everyone empty. Alhamdulillah, it's good also. And we are saying, anyone has inspiration? It's okay, it works. And saying medad, we are asking permission inshallah, and seeking refuge from shaitan, that he may not enter into our gathering, and that we are with Allah inshallah, and Prophet sallallahu alaihi wasallam, and with our Mashaykh, and that they may accept us as their followers, and their companions inshallah. And yeah, we are now in the last days of Ramadan, last 5 days. I think this is the night of 25th. That means Laylatul Qadr is on Friday night. Huh? From Friday to Saturday night. Yeah? Anyone knows Sheikh Muhammad is making that? Should be, huh? Should be. Yeah. Should be. If we make Eid on Wednesday, Eid is on Wednesday, then tomorrow night is Friday. From Friday to Saturday is Laylatul Qadr, inshallah. I'm the official Laylatul Qadr. And yes, we are making the official one there as niyat. We don't know when it is, and it is actually known that Laylatul Qadr. Somebody was asking why is Laylatul Qadr hidden, because Prophet ﷺ, he wanted to say it to people, he wanted to come and say it to people, then people discussed about something, and then Allah made him to forget when it was exactly. Yeah. And he couldn't say to people. And there's wisdom in it, because if people know Laylatul Qadr is then, and that moment, this Laylatul Qadr is so valuable, as we know, better than a lifetime, is so valuable, and people, they would only wait for that Laylatul Qadr. They know it is just in that night. They stay this one night awake, make dua for whatever they want, and then for the rest of the time they would leave. They would not make any effort. There is no need to make any effort anymore. And it's actually true that there is in Laylatul Qadr, if you find that night, then there is a time that everything what you wish, everything what you make dua for, everything that you pray for, everything that you want will be granted to you that night. It's like a magic moment, you can say, where everything is open, and your dua, your wish, whatever you want will be granted to you. But Maulana Sheikh Muhammad, you were saying it can be, we're looking for it especially in the last 10 days of Ramadan, but actually this night can be any time in the year, any night in the year. It doesn't have to be. Not in Ramadan. Huh? Not in Ramadan. Can be any time, any night in the year actually. This is the questions I am asking the Maulana Sheikh. Yeah. Because No, I'm sure. But why Laylatul Qadr? لماذا سموها بليلة القدر؟ هل يتغير قدر الإنسان في هذه الليلة؟ لا ممكن يتغير،
هذا موضوع أخرى يعني. ممكن التسمية آه. ليلة القدر. ليلة القدر كمان قدر كمان معنى يعني قوة. قادر هو قادر قدرة. يقدر كل، فهمت يعني ليس بمعنى القدر والقضاء والقدر. قدر with the meaning of power. Yeah. You know, is the meaning of power. Yeah. Yeah, not fate. You know, the night which is especially for fate, you know which one it is. Yeah, yeah. There's one night which is they are saying specially for new fate, for your new fate, for 1 year. You know which night this is? نصف من شعبان. Yes, Nisf Sha'ban. This is the one. Yeah. And then also there's one Quran verse that I don't know how it's going exactly. Allahu yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. We are reading that dua and that night. This is Nisf Sha'ban. This is saying Allah, He deleting what He want in your book, and He keep what He want in your book. And indahu umul kitab, and with Him is the mother of all books. You know, so there is some in our faith, our understanding of faith, we may make dua and then things can change to positive way, or we are making bad things, things can change to negative way, or we are forgetting Allah and things going in wrong direction. It can change our faith, can be changed. But indahu ummul kitab, but with Allah as the mother of all books, the mother of all these books. Him is the mother. This mother of all books is unchangeable. It already, it's already He knows that you were going to make dua to be change your fate, or that you were going to make something bad, or you're going to forget Him. He knew it already and changed your fate. You know, there is books, but there is also the mother of books with Allah Almighty. You know, but this is another topic. You know, is another topic for us important regarding this. You know, that we're doing always our best, because we don't know what Allah has written for us. We don't know what is written in the Ummul Kitab. If he's saying Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, He's deleting what He want and He's keeping what He want, then this is for us, our understanding. And we are asking Him, especially in Nisf Sha'ban, but you can ask always for sure. You know, the Nisf Sha'ban is special, but you can ask always. Say to Allah, Ya Allah, delete everything what is bad inside, and keep everything what is good inside, and write good new things inside. You also can ask in Laylatul Qadr, no problem. No problem. You can ask for good fate, always, every night. You know? Write good things for us, write good rizq for us, especially for akhirah, but this life also. Ya Allah, be merciful with us, you know. And Laylatul Qadr, as they're saying, as Maulana was saying, can be all night. That's why when Sheikh Nazim came to his first Sheikh in Turkey, and he entered, and he was very young, maybe 21, 22, and he broke up his studying, Sheikh Nazim, yeah, and maybe, must be just in that time, World War II, maybe, end of that time. He entered to that mosque in Turkey, and then this Sheikh, who was also a real Sheikh, saying, today very special guest we have. And Sheikh Nazim didn't know, nobody knew, you know, Sheikh Nazim just sitting there, very young. And he broke his study because he was fed up with dunya. He wanted to look for Allah only. He was actually very high intelligent. He could finish the studying in half the time, or in 1 year. All this for him was very easy, but he didn't want to waste his time. He wanted to go to Allah, you know.
like Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he's saying, how is he saying? Zahibun ila Rabbi. Inni zahibun ila Rabbi. He's saying, I'm going to my Lord. I'm immigrating to my Lord. How you immigrate to your Lord? You must find your Lord in your heart. But this is another thing. He went to that mosque, and then this Sheikh was saying, today we have a special guest. Scheikh Nazim was immigrating to Allah, had this niyat to immigrate to his Lord. And then this man saying, today we have a very special guest. Special person with very high rank. And then he was saying in that Sohbat, he was saying, treat every night as it is Laylatul Qadr. That's why we don't know it. Because you must treat every night as it is Laylatul Qadr. And then he also said, treat every human being as he is Khidr alayhi salam. That's why you don't know also who is Khidr alayhi salam, where he is. He can be among you, he can be poor one, he can be also rich one, doesn't matter. But Khidr can be there, can come to test you, to look how cautious you are. And he was saying, and Shaykh Muhammad saying also, this was sign that probably that night was Laylatul Qadr. When Shaykh Nazim, he came to his first teacher. And that Khidr also, he was there with Maulana Sheikh Nazim, saying that. But yes, we have to look for Laylatul Qadr. This is very important. Especially now at that time, we will look also. Because this time is anyway special. Anyway, special nights. We have now the time to be saved from hellfire. Yeah, be saved from hellfire. This is also forgiveness. First one is this is just the mercy, the first third of Ramadan. Then second third, yeah, أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Yeah, first one is mercy. First 10 days. Second 10 days, it is forgiveness. Last 10 days is to be saved from hellfire. Also, this is forgiveness. عتق من النار, And Maulana Sheikh Nazim, he was speaking about this a lot, and I think this is one of the most important things for us to understand, is how we are thinking of Allah Jalla Jalaluhu, how He's forgiving us, because He is forgiving us. He is forgiving us in any moment, in any second that you make tawbah, that you're coming towards Him, He is forgiving us. No need to talk about it anymore, no need to think about it anymore. Because He is forgiving, it's one of His names, the forgiving one. Forgiving one. Yeah, and Shaykh Muhammad was saying, we are doing unjust to Allah. We are doing unjust, to Him. We are not justice with Him. We are not treating Allah right. Because Allah, He's saying, I am forgiving you, O my servant. You ask me forgiveness, I am forgiving you. But we are saying, no, you cannot forgive us. My sin is too big. This one, even you, Allah, you cannot forgive this one. You know what I mean? Yes, we are doing unjust to Allah. We are thinking, we are making Him small. We are making Allah small. And this is what it is. This is the biggest sin. This is the biggest sin. That's why Allah is saying, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَلَكِنْ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Yeah? That's why Allah is saying, I cannot forgive if somebody making shirk with me. But I forgive everything apart from this shirk. I forgive everything. Everything. Not saying يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. He forgive what is except from that, He forgive to whomever He like. What does it mean? Why shirk? If you make Allah small and make yourself big, yourself and your sin bigger than Allah, then you are making shirk or not. And you are saying He is not able to do this. Like this we are thinking about Allah. Very, very, making Him very, very small. Making His
himself to be small one. You know, his being. Allah also, he has a being. Allah also, he has a self, a nafs. It's written in the Quran, he has nafs. Or not? We have nafs, a self. Each one has a being, a self, which... Yeah, exactly. And also Jesus, he's saying to Allah, Nafs is one, and the other one is when Jesus is saying to Allah, إِنِّي لَا أَنْتَ تَعْلَمُ مَا بِنَفْسِي. Jesus is saying, I don't know what is, you know what is in myself, but I don't know what is in yourself. His essence, his self is unknown essence. But we are making his being, his self to be small. We are thinking about him in small way. We are making shirk, making our sin, our self, our story, our being to be higher than him. And he is saying, I'm forgiving you. How many times he is saying? How many times Ghafur Rahim is written in the Quran? Or A'afuun Kareem. And especially Laylatul Qadr is for that also. Why? How we know that? Because Aisha radiallahu anha, she was asking Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was saying, oh Prophet, what we shall ask in that night. And then Prophet saying to her, say in that night, as repeatingly, as a zikr, Ya innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. You are the forgiving one. You love the forgiveness, so forgive me. Innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Say this the whole night, He loves it. Allah, He cannot do what He loves. He doesn't have the power to do what He loves. So, this is very, very important for us to understand. Not to do unjust to Allah Jalla Jalaluhu, and to treat Him unjust. Also, Sheikh Muhammad was stressing the point to be sure and to believe to enter Jannah, to enter paradise. You must be sure, believing, and with niyat, to enter paradise. One time also I was saying to my father, I was young that time, maybe 14, something like that. And then I was saying, Baba, why? You know this weather here, very rainy, cold. It's not so enjoyable actually. A little bit rough. So I was saying, what? Why we are living here actually? Let's go to a place where the sun shines, where we have some palm trees, where is the beach, I was describing it, taking my time to describe the place, And then my father, when I was finished, after 5 minutes maybe describing how, where, exactly, he said to me, just looking to me, saying, paradise and next life, he said. And I said to him, oh, Baba, how do you know that we enter paradise? How do you know you're going to enter paradise? He said, I have the niyat to enter paradise. Very easy. And Shaykh Muhammad, that time I said, okay, he has niyat, so that's enough. It's okay. I accept it. If you are saying, I accept it, doesn't matter. And Shaykh Muhammad is saying also. You have niyat, intention, and you believe in it, and Allah, He wants it for you anyway, so you will enter. No doubt. No doubt. And Shaykh Muhammad was saying it's very important. That thing, don't make it difficult for people. Don't close the gates of paradise for people. Bashir wa la tunafiru, saying Prophet sallallahu alaihi wasallam. Give good news, don't give bad news. And also, recently Shaykh Muhammad was saying again, we have the easiest way. We must be so happy to be in Naqshbandi way, very happy from all the religions. Which religion is the easiest religion? Is Islam or not? Islam is the most merciful religion, best, most complete religion,
easy, we have to do the least, but getting the most benefit. Yes. Before, in that time, if the people take really serious, what Jewish people, for example, had to do is much more difficult. Musa, alayhi salam, he knew how the people are and how weak they are. That's why he sent Prophet back, sallallahu alayhi wasallam, in the night of Mi'raj. I don't know, 5 times minimum, sent him back to lessen the prayers. But our prayers, each prayer minimum like 10 prayers. Because it was originally 50, but Prophet sallallahu alayhi wasallam, he negotiated to 5. And like this, our whole way is like this. Our whole way is like this. Any good deed, minimum 10 times Allah is giving. So as minimum, from 10 to 700, or as he say for fasting, for example, he's giving without end. You know, he's giving from himself. He's saying, no accounting, no accounting. You know, Allah Jalla Jalaluhu. You know, so we have between all the religions which came, we have the most merciful religion. And between all the tarikats, which are true tarikats to follow the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Sunnah of Prophet, the most easy one between that one is the Naqshbandi tarikat, is our tarikat. The most, you have to do the least, getting the most. Because as this Shaykh Abdul Hamid, when he was here saying, they have this secret of Sultan al-Awliya. That means they have this, what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he gave to Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq in the cave. Yeah, and what he gave to him there, already giving him permission, but then when he passed away from this life, sallallahu alaihi wasallam, he poured everything into his chest. That means this breath of Allah Jalla Jalaluhu. They have this one. You know, they just have it. It's just granted to them. You know. Now Sheikh Mehmet, he has that. He has that. That's why you feel in peace when you are with him. He don't have to do anything, but his atmosphere is there. And he was not asking for it. It's not something that you're working for it and get it because you are so good one and this and that. No, you just get it. Sheikh Mehmet, he was not thinking about it at all. Sheikh Bahauddin, he was saying, Sheikh Mehmet, he was working on the field, and he put his head up, then suddenly they gave him the turban of Khilafah of Scheikh Nazim. Suddenly, he looking up, Khalifa. He get this secret. Then when Scheikh Nazim passed away, he get this secret. And this is a good news for us. Good news for us. This is easiness for us. We have to do very little, but we get so much. We have the easiest way. And we have the way that doesn't change also. Naqshbandiya way, it didn't change. It's still the same way. Yes, sometimes one sheikh say, you make the dhikr loud, then another one, according to time, and make it silent. No. But the essence of the way, our real way, it didn't change at all. It's just the same. And Shaykh Muhammad said this will continue, inshallah, until Yawm al-Qiyamah. Not changing. It's still the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of Abu Bakr as-Siddiq. It's just still the exact same what we have. In another context, another time, but just the same. You know. And we must be thankful for that. We must say, Alhamdulillah, make shukr of it, because not many people granted that. Many people, they don't understand. Many people, they look down on that way. They're saying, oh, they act like crazy, they do like this, they do like that. They are watching other people saying they're making mistake. They are so busy with shaitan, making their head busy with looking to mistakes, looking to that, looking to this. But all the Naqshbandis, they are ghuraba, as Prophet saying, sallallahu alaihi wasallam. All the Naqshbandis, they are strangers to this world. That is the reality of it. That's why each one different, each one funny. They are strangers to the world. They are not normal people in the world. You know, from 1 million people, there's one Naqshbandi, you see him. He's different. He's a stranger, and Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, good news to the strangers.
Yes, we are the community of strangers to the world. Each one special, each one funny, each one very big heart, mashallah. So we must be thankful for that also, inshallah, and may Allah grant us some understanding, inshallah. Yeah? Grant us forgiveness and the understanding that He is forgiving us. Inshallah, yeah? Let us think of Him in the best way, inshallah. Let us enter paradise with His Prophet, sallallahu alaihi wasallam, with the awliya and the anbiya, inshallah. Forgive us in these last days of Ramadan, inshallah. Wa Habib wa Mutasir Surah Al-Fatiha. Lass mal kurz an, wir machen, die können alle aufstehen, aber ich mache kurz auf Deutsch. War eine Schwester. Was somebody to ask to say something in German also? I will just make a summary, but each one can go, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wir machen kurz Zusammenfassung auf Deutsch. Dass wir die letzten 10 Tage haben und von Ramadan, das sind sehr spezielle Nächte. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dazu angehalten, dass man Laylatul Qadr danach sucht. Laylatul Qadr ist sehr speziell. Laylatul Qadr, da gibt es eine Zeit in dieser Nacht, ja, wo dir alles gegeben wird, was du dir wünschst. Und Allah sagt, diese Nacht ist besser als 1000 Monate, das heißt besser als ein Leben, hat mehr Wert als ein Leben. So viel Segen hat Allah in eine Nacht reingetan, in eine Zeit reingetan, eine Stunde reingetan. Und Scheikh Nazim hat gesagt, dass diese Nacht aber auch jede Nacht sein kann in einem Jahr. Es muss nicht unbedingt in den letzten 10 Tagen sein, vom Ramadan, aber kann sein, dass die irgendwann im Jahr ist. Und das Wichtige für uns ist, dass wir die Niyat machen, diese Nacht zu suchen. Ja, wenn wir genau gewusst hätten, okay, diese Nacht ist in dem und dem Moment, würden alle Menschen nur sagen, okay, wir beten jetzt in diesem einen Moment und dann kriegen wir den Segen von der Laylatul Qadr, dann sind wir sowieso sicher. Ja? Aber Allah wollte, dass wir danach suchen. Und so machen das auch die Heiligen. Ja? Die Heiligen stehen jede Nacht in Tahajjud, ja, und beten und suchen nach diesen Momenten, diesen offenen Türen von Allah Jalla Jalaluhu und suchen nach dieser Nacht, machen die Niyat, diese Nacht zu finden. Ja. Und es reicht auch in dieser Zeit, wenn du vor dem Schlafengehen 2 Rakat machst, so, dann machst du diese Niyat, ja, dass das für Tahajjud gilt und dass du diese Zeit erreichen möchtest. Ja. Das wird so sein, inshallah, als würdest du die ganze Nacht beten. Das ist die Gnade von Islam, Gnade vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gnade von unseren Moschee. Ja, und die haben gesagt, behandelt jede Nacht so, als wäre es Laylatul Qadr. Und die haben gesagt, behandelt jeden Menschen so, als wäre es Khidr a.s. Ja, und Scheikh Nazim, als er damals, ich weiß nicht, so ungefähr Ende des Zweiten Weltkriegs, hat Scheikh Nazim sein Studium abgebrochen. Der wollte nicht mehr dieses Leben verschwenden für die Dunya, sondern er wollte Allah finden. Und so wie im Koran steht bei Abraham a.s., ja, Prophet Abraham, der gesagt hat, inni zahibun ila Rabbi, ja, ich emigriere zu meinem Herrn. So, und Maulana hat sich auch auf die Suche gemacht, sozusagen. Du findest deinen Herrn natürlich in dir selbst, aber er hat sich auf die Suche gemacht nach den Menschen, die ihm das zeigen können, ja, wie er Allah findet. Und er ist dann, als junger Mann, 23, 24, ist dann in einer Moschee gelandet. Und da war ein Heiliger, ein Scheich aus der Türkei, bekannter Scheich auch. Und der wusste schon, dass eine ganz spezielle Person anwesend ist, hat das auch dann bemerkt, hat das gesagt, heute Nacht haben wir einen ganz speziellen Sucher mit sehr hohem Maqam, Sahib. Und hat dann darüber geredet, dass man jede Nacht so behandeln muss, als wäre es Laylatul Qadr. Und dass man jeden Menschen so behandeln muss, als sei er Khidr a.s. Und Maulana Sheikh Nazim hat gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich diese Nacht damals
dass das Laylatul Qadr Nacht war und auch, dass Khidr auch anwesend war mit Scheikh Nazim. Ja. So, und wir haben gesagt, dass ein wichtiger Punkt in dieser Nacht, wo man nachfragen soll, ist eben Vergebung. Vergebung ist ganz wichtig, das hat auch der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha hat ihn gefragt, oh Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was sollen wir denn fragen in dieser Nacht? Ja, worum sollen wir denn beten? Und dann hat er zu ihr gesagt, du sagst als Dua, und das machst du die ganze Nacht, ja, innaka afun karim, tuhibbul afu, fa'fu anni. Ja, du bist der Vergebene, oh Allah, ja, und du liebst es zu vergeben, deswegen vergib mir. Und das sollst du die ganze Nacht sagen. Ja, das hat der Prophet gesagt zu Aisha radiallahu anha. Und Scheikh Mehmet hat gesagt, Vergebung ist sehr, sehr wichtig, ja, dass wir danach fragen, aber wir müssen auch daran glauben und 100% sicher sein, dass Allah uns vergibt. Wir dürfen das nicht selber blockieren. Wir dürfen nicht schlecht von Allah denken. Wir dürfen nicht Allah klein machen. Wenn wir sagen, oh Allah, du kannst uns nicht vergeben. Allah sagt, ich vergebe euch. Und wir sagen, Allah, du kannst uns aber nicht vergeben. Diese Sünde, die kannst selbst du nicht vergeben, oh Allah. Dann ist das die größere Sünde. Ja, weil wir machen Allah klein. Wir denken schlecht über Allah. Und wir sagen, er kann etwas nicht. Etwas, was er uns selbst versprochen hat. Und 1000-mal steht im Koran, ja, dass Allah vergebend ist, dass Allah uns vergibt. Und er hat uns versprochen, dass er vergebend ist. Und daran müssen wir 100% glauben. Ja, deswegen sagt Allah auch, ich vergebe keinen, der Schirk macht, der mir Götter beigesellt. Aber ich vergebe alles außer Schirk, vergebe ich alles, wem ich möchte. Ja, so. So sagt Allah. Wenn du sagst, deine Sünde, du selbst und deine Sünde ist größer als Allahs Vergebung, ja, die er selbst versprochen hat, dann ist das Schirk. Ja, dann machst du Allah klein, machst dich selber groß. Ja, dich und deine Sünde machst du groß und machst Allah klein. Und wenn du Schirk machst, dann kann er dir nicht vergeben. Ja. Deswegen hör auf damit, glaub daran, dass Allah dir vergibt. Ja. Tu ihm kein Unrecht. Tu ihm kein Unrecht. Allah sagt, ich vergebe dir, du sagst, nein, kannst du nicht, dann tust du ihm Unrecht, du denkst schlecht über ihn. Ja, wisse, dass er dir vergibt und wisse, dass du ins Paradies kommst. So. Und ich habe erzählt, dass ich auch zu diesem Thema, habe ich als Kind, oder Jugendlicher, ich glaube 14-Jähriger ungefähr, habe ich zu meinem Vater, wir saßen am Tisch, haben da gefrühstückt, glaube ich, habe dieses Bild noch genau vor mir, wie das da war. Wir saßen da und dann habe ich gesagt, wir haben ja hier immer in Deutschland so ein spezielles Wetter, mashallah, viel Regen und grau, ungemütlich, kalt, ja, so kann man es mal nennen, größte Zeit vom Jahr, ja, das kann dann auch schon manchmal bedrückend sein. Dann habe ich so vorgeschwärmt, bestimmt so 5 Minuten lang habe ich dann meinem Vater vorgeschwärmt, wo wir denn mal hinziehen könnten. Ne? Was machen wir denn hier? Warum leben wir denn ausgerechnet hier? Auch in Deutschland, aber in Deutschland auch noch in der Eifel. Also gibt ja auch in Deutschland gutes Wetter und schlechtes Wetter, und so, wenn man jetzt mal sagt, schlechtes Wetter. Ja. Gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Aber sagen wir mal, ja, anstrengendes Wetter und mildes Wetter, ja, aber dann noch in der Eifel, quasi in Sibirien, aber von Deutschland. Ja. Warum ausgerechnet hier? Da habe ich ihn so vorgestellt, lass mal zu einem Platz ziehen, weißt du, wo Palmen wachsen, Olivenbäume, ein Sandstrand, Meer ist, warmes Wetter, schönes Wetter, habe ich zu ihm so gesagt, so vorgeschwärmt. Ja, bestimmt so 5 Minuten lang. Als ich dann fertig war, auf seine Reaktion gewartet habe, ja, das machen wir zum Beispiel, sowas, hat er einfach so zu mir gekommen und gesagt, ja, Paradies im nächsten Leben, hat er zu mir gesagt. Ja. Paradies danach. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich aber zu ihm gesagt, ja, woher weißt du denn, dass du ins Paradies kommst? Dann meint er zu mir, ich habe die Absicht, ins Paradies zu gehen. Ja. Habe ich damals nicht so richtig verstanden. Dann habe ich gesagt, okay, Absicht, gut. Wenn du die Absicht hast, mache ich auch die Absicht. Ja.
wenn er so einfach ist. Ja, und jetzt sagt Scheikh Mehmet, hat das sehr oft wiederholt in letzter Zeit, weil ich denke, viele Leute, die machen eben das, was genau im Koran steht, was du nicht machen sollst, die machen das, die verzweifeln an der Barmherzigkeit von Allah. Genau das steht im Koran, was du nicht machen sollst. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha ghafurur rahim. Verzweifeln nicht an der Barmherzigkeit von Allah. Verzweifeln nicht daran und zweifeln nicht daran. Ja, Inna Allaha ghafurur rahim. Wahrlich, Allah ist vergeben und barmherzig. Ja, endlos barmherzig. So. Und Scheikh Mehmet hat es ganz oft gesagt, du musst daran glauben, fest daran glauben, überzeugt davon sein, die Absicht haben, dass du ins Paradies gehst und du wirst ins Paradies gehen. Und dann hat er kürzlich noch gesagt, dass wir den einfachsten Weg haben. Von den ganzen Tarikats haben wir den einfachsten Weg. Ja. Naqshbandi Weg. Und er hat gesagt, das ist immer noch genau der gleiche Weg, die Sunna von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das, was er Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gegeben hat. Es ist immer noch genau der gleiche Weg. Es hat sich nicht verändert. Der Weg ist genau gleich geblieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du einen Weg ein bisschen veränderst, ja, so wie verschiedene Tarikats haben verschiedene Abspaltungen, dann verändern die ein bisschen was. Ja, dann am Anfang sieht das so aus, wäre das der gleiche Weg, aber die Richtung ist ein bisschen anders und nach Jahren, nach ganz langer Zeit geht das dann immer weiter auseinander. Und dann irgendwann mal ist es genau die gegengesetzte Richtung sogar. Ja, und dieser Weg ist genau geradeaus gleich gewesen, wie ein Pfeil, wie Maulana Sheikh Nazim selber auch ist, wie ein Pfeil, geradeaus. Und genau das hat er auch am Anfang gesagt, als er Khalifa geworden ist, hat gesagt, wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu gesagt hat, ich verändere den Weg von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen Millimeter. Genauso hat Scheikh Mehmet gesagt, ich werde auch den Weg von Scheikh Nazim keinen Millimeter verändern. Ja. Und das ist der einfachste Weg, den wir haben. Ja, der Weg geradeaus ins Paradies. Zusammen mit Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit den allen Propheten und den Awliya Allah. Ja, das ist der gerade Weg. So wie Islam zwischen allen Religionen der einfachste Weg ist. Ja, Islam ist der einfachste Weg, der am meisten Barmherzigkeit dir gibt, am meisten Belohnung, du musst am wenigsten dafür tun. Ja, das war bei den Juden zum Beispiel nicht so, die mussten sich richtig noch einen abrackern, um was zu bekommen. Ja, das ist bei uns nicht so. Ein Gebet zählt mindestens wie 10 Gebete zum Beispiel. Eine gute Tat mindestens wie 10 gute Taten. Fasten zum Beispiel sagt Allah, ich belohne das selber nach eigenem Maß, das heißt ohne jegliches Maß, ohne Ende wird das belohnt, sagt Allah Jalla Jalaluhu. Es ist eigentlich nur Belohnungen über Belohnungen über Belohnungen. Du musst nur die Arme aufhalten und sagen, ja, gib mir, ja Allah, gib mir. Das ist unser Leben. That's our life. Actually, we just have to make like you say, ja Allah, give me, give me. Only one stupid enough is ourselves. We are saying, no, it cannot be. Wir sagen das. Wir sagen das selber. Nein, du kannst das nicht, Allah. Du kannst nicht so viel geben. Das kann nicht sein, dass du so barmherzig bist. Das kann nicht sein. Das sagen wir, aber es kann sein. Ja, Allahu Qadir, 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 Laylatul Qadr. Da kannst du dich daran erinnern, dass Allah Qadir ist, dass er alles kann, was er will. Alles. Ja. Deswegen sagt Scheikh Mehmet, sei dankbar, dass du auf diesem Weg bist. Ja, dieser Weg ist, viele verstehen den nicht mal. Die kommen, dann sagen die, oh, da sehe ich jetzt ein paar lustige Gestalten, die wissen noch nicht mal richtig, wie man Sajda oder Rukur macht. Der eine macht die Hände, der spreizt die Finger bei der Sajda, der andere macht die Arme zu weit nach vorne, der andere geht zu tief in Ruku, der andere steht so lange oben. Die kommen hier hin, suchen irgendwelche äußerlichen Fehler, ja, von schwachen Menschen, die Allah gefunden haben, ja, sagen, das sind irgendwelche Fehler, ja, da gehe ich nicht hin. Mein Level ist ganz woanders. Ja, wo ist dein Level? Wo ist dein Level? In der perfekten Form oder was? Und dann hast du eine leere, perfekte Form und das war's. Das war's, ja. Das war's. Hier hast du was anderes. Hier hast du Geschmack. Hier hast du Menschen mit großen Herzen. Hier hast du Menschen mit lebendigen Herzen. Hier hast du Menschen, ja, die sind Stranger. Wie sagt man Stranger? Sind Fremde für diese Welt, ja. Die sind dieser Welt wirklich fremd.
Du kannst den Naqshbandi nirgendwo so richtig eingliedern. Von einer Million von normalen Menschen, den Naqshbandi kannst du sofort rauspicken. Ja, der ist ein Naqshbandi. Ja, weil er genau zu dieser Gruppe gehört. Einer von diesen, der fremd ist zu dieser Welt. Ja, der hat was Spezielles in seinem Herzen. Der ist auf diesem Weg, auf diesem einfachen Weg, mashallah, auf diesem barmherzigen, auserwählten Weg. Ja, und der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Tuba lahum, Tuba lil Ghuraba. Gute Nachricht für diese Fremden. Gute Nachricht. Ja, sei Ghuraba, sei wie du bist. Man sagt ja auch, ne, mein Vater hat es ja immer gesagt, ein bisschen, also wenn du nach Spanien werden willst, musst du ja schon ein bisschen verrückt, musst du ja schon. Also so ein Touch von Majduba, Majdubiya musst du ja schon irgendwie haben. Sonst kommst du ja gar nicht rein. So. Ja, das ist ja schon so. Das ist der einfache Weg. Ja, wir verlassen uns auf die Barmherzigkeit, nicht auf unsere Taten. Ganz, ganz wichtig. Sag nie, du hast irgendwas gemacht, du kannst irgendwas. Ja. Verlass dich auf die Barmherzigkeit und geh hinterher. Und sei dankbar. Sag Shukr. Sag Shukr. Sag Shukr. Er möge Allah uns alle diese Sachen irgendwie verstehen lassen, inshallah. Ja? Nicht zweifeln lassen. Nicht Allah Unrecht tun lassen. Ja? Groß von Allah denken, richtig von Allah denken, richtig von unserem Weg denken, richtig über Islam denken, richtig über Prophet denken, sallallahu alaihi wasallam. Und dann, inshallah, in das Paradies eingehen lassen, inshallah. In dieser Welt und in der nächsten Welt auch. Ja, Paradies ist schon in unserem Herzen, inshallah. Der Weg zum Paradies ist schon Paradies auch. Ja. Habib und Sirr Surat al-Fatiha. Min Allah tawfiq.